Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, celebrating 55 years of ministry. Andrew, I want to personally say thank you for what you have been able to do for us in your adamant pursuit of the Word, and how you have not wavered, you've not gotten into the grandstands, and you have delivered that to us. I might be one voice, but I represent millions and millions of changed lives. And now, here's Andrew. It says in Acts chapter 4, "Neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby you must." Kubanga Bayibuli egamba mbikola by'abatume essula ya 4:12 nti so tewali mu mulala bulokozi kubanga tewali mu linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa eri abantu Be saved. erigwanira okutulokola. Jesus told Nicodemus, he says, you must be born again. Yesu yagamba Nikodemu nti naawe kikugwanira okulokoka. Jesus said of himself in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ne Yesu yennyini ne yeeyogerako mu Yokaana essula ya 14:16 nti nze kkubo, nze mazima, ate nze bulamu. No man comes to the Father but by me. Era tewali alinza kutuuka eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Jesus isn't a way, he is the way. He's the only way. Yesu si y'omu ku makubo oba eribiribeera ekkubo, wabula Yesu ly'ekkubo lyokka eritutwala eri Kitaffe. And so this man was willing to acknowledge Jesus as good, as a way to God, but not the way. And era omusajja ono yali mwetegefu okulaba Yesu nga omu ku makubo agatutwala eri Kitaffe, wabula singa ly'ekkubo lyokka eritutwala eri Katonda. Jesus said, you either call me God or quit calling me good. Yensonga ki Yesu naye amuddamu ng'amugamba nti mpita Katonda oba toddamu kwogera nti ndi mulungi. And Jesus went on to say, thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. Onyirwa 19 omanye amateeka, tottanga, toyendanga, tobbanga, towayirizanga, tolyazaamaanyanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. And the man said in verse 20, he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth. Olunyiriri olwabiri n'amugamba nti omuyigiriza ebyo byonna nabikwata okuva mu buto bwange. Remember Jesus said, quit calling me good. Teweerebera Yesu yasoose mugamba wali nti lekeraawo okumpita omulungi. And call me God or quit calling me good. Wabula ompite Katonda, bw'oba tosobola kumpita Katonda tompita mulungi. Well, he dropped the good, and in verse 20 he just said, Master. Era tukiraba wano nti mu lunyiriri olwabiri teyaddamu kumuyita omuyigiriza omulungi, wabula amuyita omuyigiriza. He was not willing to go all the way with Jesus. Omusajja ono teyali mwetegefu kugoberera Yesu. Kola kiki yali amugambye kola. He was willing to use him a little bit. Yali mwetegefu Yesu omukozesaako akatono. He came and kneeled and showed that he honored him to a degree. Yajja wano wabweru n'alaga n'afukamira n'alagira ddala nti ddala amuwadde ekitiibwa. But he was not willing to make him Lord. Naye ate mu mutima gwe teyali mwetegefu kumulabanga mukama we. You know, there are people watching this program right now. Omanye essaawa zino wali abawuliza radio program eno. That the reason you're watching is because you know that there's a God. You know that God exists. Oluusi ensonga lwaki otaddeko radio program eno kubanga okimanyidde ddala mutima gwo nti waliyo Katonda. And you may be listening and acknowledging that some of the things I say are true. Era olinza n'okubanga olieyo ng'ogamba musumba ebintu byasomesaako mbimanyidde ddala bituufu. But you aren't willing to just commit yourself to God. Naye ate toli mwetegefu kwewaayo obulamu bwo eri Katonda. 100%. 100 ku kinnaakyo. You think just acknowledging that God exists is enough. Omanye gwe okutandika okulowooza nti Katonda gy'ali kimala. But it says in James chapter 2 verse 19, if you believe that there's one God, you do well. The devils also believe and tremble. Kubanga Bayibuli egamba mu Yakobo essula ey'okubiri olunyiriri 19 nti okkirizanga Katonda ali omu okola bulungi era ne basitaani bakkiriza ate ne bakankana. One of the most sarcastic statements in the entire Bible. Olusaagirira ennyo mu Bayibuli. In other words, if all you do is just believe that God exists, gwe bw'obanga kyokka ky'okola kulowooza nti Katonda gy'ali. Well, you hadn't done anything that the devil hasn't done. Toyina kyokoze kyawukana ku ki sitaani kyakoze. The next verse goes on to say, but won't you know, O vain man,
that faith without works is dead. N'alyoka agamba mu lunyiri oluddako nti naye oyagala okutegeera ggwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliiko kyekugasa. Just acknowledging that God exists is not enough. You've got to commit your life to Him. Kaakati gwe okumanya obumanya nti Katonda gy'ali tekimala, olina okuwaayo obulamu bwo gy'ali. And there are people watching this program right now that you have never committed. You acknowledge that He exists. Era wali abamu ku mmwe nga muwuliza radio program eno nga bulijjo okimanyi Katonda gy'ali naye nga teweewaayo eri Katonda ono. The reason you're watching this program, you're just seeing, you're checking the waters. Era oli eyo owuliriza radio program eno naye ogezaako tugezesa. Checking it out. Ogezaako gamba kampuli abalokole bano biki basomesa leero. But that's not enough. You've got to commit. Ekyo tekimala, olina okwewaayo ddala. You know, we got people standing by at our phone center 24 hours a day, 7 days a week. Era tulina abantu abeetegese okukwata amasimu go essaawa eno. And if God is speaking to you right now, you could call and you could have someone pray with you. Era ng'osobola okutukubira okuva ku Mande paka ku Lwokutaano okuva ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 10 ku nnamba yaffe ya 0200330000. And you could make that commitment. Era omuntu omu ajja kuba mwetegefu okwatuza obulokozi. But this man, see, he was willing to acknowledge that Jesus was good. Era bw'olaba omusajja ono yali mwetegefu okukkiriza nti Yesu yali muyigiriza mulungi. But he wasn't as willing to go as far as saying that Jesus was God. Naye yali mwetegefu kutandika kulaba Yesu nga Katonda. And look at what Jesus said in the next verse. In Kaakati weetegereze Yesu engeri gye yamuddamu mu lunyiriri oluddako wano. verse 21, it says, Jesus, beholding him, loved him. Bayibuli egamba nti Yesu n'amutunuulira n'amwagala. Before I get into what Jesus said, Nga sinnaba nagenda buziba mu ki Yesu kye yaddamu, kambeeko kye njogera wano. let me just emphasize that he didn't say this because he hated this person. Nti kino ekiddako Yesu kye yayogera mu lunyiri luno teyakyogera kubanga akyawa omusajja ono wabula yali amwagala. He didn't say this because he didn't want that person to follow him. Yesu kino teyakyogera kubanga yali agezaako kweggyako omusajja ono ng'oba tayagala ye amugoberere. And to be a part of his disciples. Oba yali agezaako kumwegobako aleme kubeera kitundu ku bayigirizwa be. He said this because he loved him. Wabula kino Yesu yakyogera kubanga yali amwagala. And I'm saying this to those of you who acknowledge that God exists. Era nakino nange nkyogera eri mmwe abamanyi nti Katonda gy'ali. You acknowledge it to the degree that you're watching a Christian broadcast. Era okimanyidde ddala Katonda gy'ali y'ensonga lwaki ne radio program eno ogitaddeko essaawa zino. But you haven't committed yourself to him. Naye nga tetunnaba kuwa bulamu bwo gy'ali. I'm saying these things out of love. Bino byonna mbyogera mu kwagala. Not because I don't love you. I'm telling you that Jesus won't profit you anything. Bino sibyogera kubanga sikwagala, ne bino mbyogera kubanga nkwagala. Ne kino kye njagala otegeere, Yesu tagenda kubeera wa mugaso gy'oli. Unless you put your total faith in him Okuggyako ng'obwesiga bwo bwonna obutadde mu ye. and quit trusting in your own goodness and thinking that somehow or another you're going to make it without Jesus. Era olyoka olekeraawo okwesiga ebirungi by'okolera Katonda, essuubi lyo lyonna n'obusobozi bwo n'amaanyi go gonna ogateeke mu kukkiriza omuntu omu Yesu. I'm saying this in love. Jesus said to this man because he loved him, he said, Era nange bino byonna mbyogera mu kwagala kubanga ne Yesu nnyini wuuno we n'agamba omusajja ono mu Makko 10:21 n'amugamba nti, one thing you lack, go your way, sell whatsoever you have and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and take up thy cross and follow me. N'amugamba nti oweebuuse mu kigambo kimu, genda otunde byonna by'olina ogabire abaavu, naawe oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Jesus told this man to take his money, Yesu yagamba omusajja ono akwate ssente ze zonna, everything that he had, byonna bye yali alina, sell it and give it to the poor. And agende abitunde abiwa abaavu. he didn't do that because he needed his money. He Yesu teyamugamba kino kubanga ali agezaako kumugulirira oba ayagala ssente aziweye. didn't tell him, go sell everything and come and bring it to me. Yesu teyamugamba nti genda otunde ettaka lyo, genda otunde ebyobugagga byo, oleete akasente eri nze Yesu. He said, sell it and give it to the poor. Yamugamba nti genda buli ky'omala okutunda
sente gabira abaavu. Jesus didn't do this with any selfish motivation. Yesu kino teyakimugamba kubanga yali yeeyagaliza. I'm not preaching on finances out of selfish motivation. Nange sizze ku radio program eno kubuulira ku byansimbi kubanga neeyagaliza njagala oweeyo gye ndi. And I'm preaching on this because it's the truth, and the body of Christ Naye bino mbibuulira kubanga ge mazima eri omubiri gwa Kristo has been lied to in this area, and we aren't prospering the way that we should. And gulimbiddwa nnyo mu nsonga y'ebyensimbi eno era tetukulaakulanye nga Katonda bw'atusuubira okukulaakulana. it's hindering the proclamation of the gospel. Era ekyo kyennyini kifuuse ekijinji eri okutambula n'okweyongerayo kw'enjiri mu nsi. We need to begin to prosper in this area. I'm telling you this truth, not just so you can Twetaaga okutandika okukulaakulana mu nsonga zino. give to me. I'm telling you, you take and you start giving to whoever. Give to the church that you go to. Bino sigezaako bikubuulira obeere nga otuweereza akasenteko wano mu Wommack Ministries Uganda. Okulaga nti saagala na sente zo, njagala okwate tandika okuwayo mu kanisa y'ewammwe, ababuulizi b'ewammwe, wagira emirimu gy'ewammwe, totuwa. Give to another ministry, but you need to start being faithful in your giving. Baako omuntu gw'ofuna omulala gy'oba oteeka sente zo naye kyengezaako otegeeza kye kino, tandika okuwaayo. You know, many of you are watching this program over networks. Abamu ku mmwe essaawa zino muwuliza radio program eno naye nga muli ku mutimbagano. Not just individual stations. And you need to be giving to those networks. I couldn't be putting out the gospel if it wasn't for these networks that are helping me. Era ngenda kusaba oweeyo eri radio station eno ennyini gy'owuliza radio program eno bawagire kubanga amazima ge gano singa tebabaddeewo nange ng'omubuulizi w'enjiri naalibadde sisobola kujja ku mukutu gwabwe. So I'm not saying this for selfish things, Bino sigezaako bisomesa kubanga neeyagaliza njagala muwenze. but I'm saying that you need to start trusting God. Naye kyengeza kutegeeza kye kino olina okusooka era otandike okwesiga Katonda mu byensimbi. The reason that the Lord told this man to sell everything wasn't because he needed his money. Ensonga lwaki Katonda yatandika okugamba omusajja ono amwesi agenda atunde byonna, Yesu teyabyogera kubanga ali yeeyagaza buli yali ayagala atandika okwesiga Katonda. It was so this man needed to trust God, and his money was his God. Era omusajja ono yali yeetaaga atandike nga yeesiga Katonda kubanga Yesu waamusangira omusajja ono yali yeesiga nnyo ssente ze okusinga Katonda. He trusted money and what money could do for him more than he trusted what God could do for him. Era omusajja ono yeesiga nnyo ssente ze ki kyezisobola omukolera n'okusinga ki Katonda ky'asobola okukozesa ssente ze. You may not have thought about it this way, but money does give you power. Kino olinza okuba bulijjo tokirowoozaako naye ssente zikuwa amaanyi n'obuyinza. Money does give you influence. Ssente zikuwa amaanyi. Did you know if you had $1 million, Omanyi nti essaawa zino singa obadde n'akawumbi k'ensimbi, there are things that you could do that you couldn't do if you were barely scraping by. And omanyi nti essaawa zino osobola okubaako ebintu emu by'okola n'akawumbi ako okusinga by'otasobola kukola nga tokalina ng'onoonya mmere ya leero. and just barely getting by and don't have anything to spare. Okusinga bw'obeerawo ng'oli awo onoonya mmere ya leero z'ofunyewo z'olya. You have all kinds of options. It gives you power. Money does give you power. Bw'obeera ne ssente oba n'ebyokusalawo bingi, ssente zikuwa obusobozi, ssente zikuwa amaanyi. And this man was trusting the power, the influence that money gave him more than he was trusting Jesus. Era omusajja ono yali yeesiga nnyo amaanyi n'obusobozi ssente ze bwe zaali zimuwadde okusinga okwesiga Yesu ne Katonda. And you know, it goes on to say, I'm not going to be able to get into this in detail. I'll come back to this on next week's programs. Naye olunyi luno lweyongerayo wali wansi ninza obutasobola kubanga ndukunnyonnyola kati ne ngenda kweyongerayo mu maaso awo. But if you go on down into verse 29 and 30, naye ate bw'oba okkiridde wali mu nnyiriro lwa 29, Jesus told his disciples that there's nobody, that includes this rich man, Yesu agamba abayigirizwa be nti mazima mbagamba nti tewali muntu yenna ng'ogasseeko n'ono omugagga who has left things for his sake, but what he would receive 100-fold in this life. eyaleka ebintu byonna ku bubwe nga Yesu n'amugoberera atagenda kufuna 10 ku nsi kuno. Jesus wasn't taking from this man. Yesu yali tagezaako na kujja ku musajja ono. He was giving this rich man the best deal he had ever been offered in his entire life. Yesu yali agezaako okuyamba omusajja ono ng'amuwa
ekyali kisingiridde obulungi kyali agenda okufuna mu bulamu. If he would have taken everything he had and sold it and given it to the poor, singa yali akutte byonna bye yali ayina nga Yesu yali amugambye n'agenda n'abitunda n'awa ssente abaavu, God would have restored it back to him 100-fold in this life. Katonda yali agenda kukubisaamu emirundi 10 ebintu byonna n'obugagga bwonna bwe yali awaddeyo mu bulamu muno. Not just in the one to come, but in this life. Sinagamba nga amaze okufa ng'agenze mu ggulu, nedda, mu bulamu muno. This man passed up billions or millions of dollars worth of assets by walking away from this. Omusajja ono yasubwa okufuna obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi n'obugagga n'ebyobugagga olw'okuba nga yalemererwa okuyita ekigezo Yesu kyali amuwadde. But see, he trusted his money more than he trusted what God could do for him. Weetegereze, omusajja ono yeesiga nnyo ssente ze okusinga okwesiga Katonda naki kye yali agenda okumuddiza mu ye ng'amwesize. And I'm telling you, this is where the vast majority of people are. Kankubuulire abalokole abasinga wano we tuli. The vast majority of people will not give away their assets. They won't give away their money. Abalokole abasinga agamba tokwata kange, tagaba bibye, tawaayo. Because their trust is in that money. Lwaki tawaayo? Kubanga obwesige bwe buli mu ssente ze. That's why Jesus told this man to sell everything. Yensonga lwaki ne Yesu yagamba omusajja ono tunda byonna. It's not that he wanted his money, he wanted his heart. Si kuba nti Yesu yali ayagala ssente z'omusajja ono, nedda, Yesu yali anoonya mutima. This is why God told us to take a portion of what we have. Yensonga ki ne Katonda yennyini yatugamba nti kuze tufuna tutooleko. A tithe is the minimum amount Ekimu eky'ekkumi ng'ate kye kitandikirwako ku z'olina okuwaayo. prescribed in the Old Testament, and in the New Testament, I really believe that we ought to look at the whole thing as his and just... ze boogerako mu ndagaano enkadde wali Mbaleevi 2:7 naye ate bwe tujja mu ndagaano empya ne ze tulina ziba zize. Itegeeza bw'azikusaba zonna zimuwe zonna. respond as he leads us. Era tuweeyo nga bw'atusabye okuwaayo. But a tithe is the minimum amount. Naye ate ekimu ku ky'ekkumi kye kisembayo obutono ku ky'olina okuwaayo. This is the reason he told us to give. Yensonga lwaki Katonda yatugamba tuweeyo. It's not because he needs our money. Si kuba nti Katonda mwavu nti oba talina mmere yakulya nti ayagala ssente zo. Do you know over in the 50th chapter of the book of Psalms, Naye ate omanyi nti bwe tuba tugenze wali mu Zabbuli eya 5. I can't quote all of this, so let me turn over here and read this so that I'll get it right. But Ninza obutasobola gikusomera yonna naye kambikulewo mbeere nga nsobola okugyamu bye njagala okugyamu. this is the Lord talking about sacrifices and offerings. Wano Mukama ayogera ku ssaddaaka n'ebiweebwayo. It says in verse 7, says, Hear, O my people, and I will speak, O Israel, and I will testify against thee. I am God, even thy God. Agame mu Lwomusanvu nti wulira bantu bange nange nnaayogera, ggwe Isirayiri, nange nkutegeeza nze Katonda, Katonda wo. I will not reprove thee for thy sacrifices or for thy burnt offerings to have been continually before me. Siri kunenya lwa ssaddaaka zo n'ebyokebwa byo ebiri mu maaso gange bulijjo. This is Old English, and it's just saying that my gripe with you isn't about you not offering sacrifices. Olunyiri luno lwogera luno Oluzungu oba Oluganda bwe baluwandika lwogera mu lukaddekadde naye kyagezaako tegeeza sigenda kunenya lwa ssaddaaka z'ogezaako okumpa oba z'obadde ngondeetera. They had offered sacrifices. They were continually offering sacrifices. Abantu bano baalinga bawaayo ssaddaaka era nga baasigala bakyaleetera Katonda ekiweebwayo. But he goes on to say that the real problem was they weren't giving him their heart. Naye ate Katonda yeeyongereyo wali wansi n'agamba nti obuzibu bwe buli si ssaddaaka wabula obuzibu buli nti muleeta ssaddaaka naye ng'emitima mugirese waka. They were going through the motions, Baali bawaayo babalabe. but they hadn't given him their heart. Baali bawaayo ng'akalombolombo naye nga baawangayo nga emitima gyabwe tegiriiyo mu kiweebwayo kyabwe. Which is what the sacrifices were supposed to be symbolic of. Naye ng'ate ssaddaaka yali ekiikirira ekiri mu mutima gw'omuntu. And he goes on to say in verse 9, I will take no bullock out of thy house, nor he-goats out of thy folds, for every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. N'agamba mu Lwomwenda, sirijja sseddume mu nnyumba yo, newankubadde embuzi ennume mu bisibo byo olw'ekkumi, kubanga buli kisolo ky'omu kibira kyange, n'ente ku kasozi ne ku busozi 1,000.
Not only are the beast and the cattle his, the hills are his. Tagambye ente zokka era n'ensolo eziri mu nsiko nti ze zize wabula n'obusozi nabo bubwe. Everything is his. God didn't ask us to give Buli kintu kyonna kyonna kikye era Katonda teyatusaba ffe okuwaayo. and to make sacrifices because he needed it. It was for our benefit. Oba ffe okuwaayo saddaaka kubanga Katonda abyagala nnyo, nedda yatugamba tuweeyo kubanga biyamba ffe. In verse 11, I know all the fowls of the mountain and the wild beasts of the field are mine. Agambye mu 11 nti ennyonyi zonna ez'oku nsozi nzimanyi n'ensolo z'omu nsiko zange. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine and the fullness thereof. Singa nnumwa enjala sandikubuulidde kubanga ensi yange n'okujjula kwayo. Will I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Nze nnaalyanga ennyama ya sseddume oba naanywanga omusaayi gw'embuzi? Offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. Owenga Katonda saddaaka ey'okwebaza, osasulenga obweyamo bwo eri oyo ali waggulu ennyo. And if you continue to read, again, he's just saying, look, the reason I told you to offer sacrifices wasn't for my benefit, it's for your benefit. Era bw'oba weeyongedde n'osoma ojja kukiraba nti yali agezaako bagamba nti ensonga lwaki nabasaba saddaaka zino si kuba nti nzeetaaga wabula mmwe abazeetaaga. You needed to constantly be reminded that the wages of sin is death. Buli kiseera muyina okujjukizibwa nti empeera y'ekibi kwe kufa. And because of God's goodness and mercy, he allowed us to substitute an animal's death instead of our own death. Era olw'okwagala kwa Katonda n'obulungi bwe n'okusaasira kwe yasalawo ensolo efe mu kifo kyaffe. But that was only symbolic of Jesus that was going to come. Ebyo byonna byali bifaananyi ebyali byolesa Kristo eyali agenda okujja. But all of these verses are saying that, see, the reason God told us to sacrifice wasn't for his benefit, it was for ours. Naye zonna nnyiri kye zigezaako okulaga kye kino nti Katonda lwaki akusaba okuwaayo si kuba nti yeetaaga nnyo. The reason he told this man to give away everything that he had, Era ensonga lwaki Katonda yasaba omusajja ono okuwaayo obugagga bwe bwonna, sell it and give it to the poor, was because he knew that this man's heart wasn't right. yakimanyira ddala nti omutima gw'omusajja ono tegwali mulungi era tegwali mutuufu. He says, you either call me God or quit calling me good. Yensonga ki yamugamba nti mpita Katonda oba lekerawo okumpita omulungi. Well, he dropped the good. Yensonga ki n'omusajja ono tumulaba ng'asuula ekyokumuyita omuyigiriza omulungi. He wouldn't go as far as to worship Jesus as God manifest in the flesh. Yali takkiriziganya naye kusinza Yesu nga Katonda alabikise mu mubiri. But Jesus loved him, and Jesus wanted him to respond. And so how did he do it? He says, take everything and give it away. Naye Yesu yamwagala era n'amuddamu ate n'amugamba nti kale kubanga nkwagala genda okwate byonna by'olina obitunde obigabe. I'm telling you that finances can either be an open door Kankubulye ssente zisobola okubeera oluggi oluggule to God if you trust him in this area of finances, eri Katonda era bw'oba oguddewo omutima gwo gy'ali. then it will invite God in and start releasing his supernatural power in your life. Era bw'oba omukkiriza n'ayingira zisobola okuggulawo oluggi Katonda n'ayingira n'aba ng'aleeta amaanyi ge ag'obwa Katonda mu ggwe. Or if your faith is in finances, it will be a blockage. Naye singa ku ludda olulala obwesige bwo n'okukkiriza kwo kuli mu ssente zo kijja kufuuka ekijinji that stops the flow of God in your life. ekigenda okukomya okulukuta n'okutambula kwa Katonda mu bulamu bwo. You've got to get to a place to where you are no longer the owner of your finances. Olina okutuuka ku kigera nga tokyali ggwe gwafuga obulamu bwo. You need to see yourself as a steward. That's what this book is all about. Wabula olina okutuuka ku kigera nga kaakati weeraba ng'omuwanika era kino akatabo kano ke tutunda ku bookshop yaffe wano e Kampala kikagezaako okunnyonnyola. And if you recognize that God, you are everything to me, Era singa omala n'olaba nti Katonda gwe byonna mu byonna, and all of the finances, even if I work a job, nti era ssente zonna ne bwe mba nga nze yazikoze ku mulimu, if I've made investments, if I've got some talent and I did something and people gave me money in return for what I produced, oba oluusi gaabadde magoba agavudde mu bizinesi zange oba zaabadde ssente ze nafunye mu talanta yange, you are the source of everything. Mukama osigala ggwe ampadde amaanyi okubeera ekyo. You've got to quit putting your faith in finances, and you've got to put your faith in God.
olina okulekeraawo obwesige bwo okubuteeka mu binsimbi zo, obwesige bwo otandika okubuteeka mu Katonda. And I'm out of time today, but as we continue on here in Mark chapter 10, obudde bumpeddeko olwaleero naye bwe tuneeyongerayo wano mu Maka essula ey'ekumi. Jesus is going to say, you can't trust God if you're still trusting in your finances. Agenda kubannyonnyola bulungi ng'abagamba nti tosobola kwesiga Katonda bw'obanga obwesige bwo bukyali mu byensimbi byo. Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn? Andrew Wommack Ministries and Charis Bible College invites you to the healing experience. Every last Thursday of the month, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today. Gwe wenna ng'oyimirira n'obuweereza buno mu byensimbi oba ng'oyagala okutandika okuyimirira n'obuweereza buno era mu byensimbi, tukwanjulira enkola eno empya eyitibwa eya FlexPay, ng'era enkola eno ekola bw'eti: nyiga *291# ku MTN oba ku Airtel, olondeko namba 2 eya Pay Merchant, teekamu ennamba eno wammanga 60009, teekamu omuwendo gwa ssente z'oweereza, teekamu ensonga nti partnership n'amannya go gombi, kakasa nti osindika ssente ku AWM Partnerships, awo oluvannyuma oteekemu pin code ya mobile money yo. Oweereddwa nnyo omukisa. Anything that you could put in a pipe, I smoked it. I lost jobs and staying with my nephew. He didn't want me to stay with him anymore, so I'd picked a bridge to live under, and the same bridge I was going to jump off of. The ministry of Andrew Wommack and Charis Bible College provides a place where the broken can be made whole through God's Word. I called my mother up and I says, okay, I'm at the end of my rope. You're going to have to send for me a bus ticket or something, or you just may never see me ever again. She sent me a bus ticket. When I got here, there was the Summer Family Bible Conference, and that's when I heard the Lord tell me that this is why I brought you here, is to attend this Bible college and to serve me. Ever since James graduated Charis in 2011, he has continued to live a life of victory. It's like night and day. I mean, I was living in the world, and now I live for God. And now that I live for God, my life is blessed. Everything is going wonderful. I mean, I have an awesome, wonderful job. I love my job, and everything is it just gets better and better. You think, how can it be any better than this? And every time I turn the corner, it gets better. So I'm definitely an absolutely wonderfully blessed man. At Charis Bible College, the Word comes alive. Relationship with God is given the highest place, and lives are transformed forever. Andrew Wommack Ministries and Charis Bible College, changing lives and changing the world. People of Mbarara, Chirura, Ivanda, Isinjo, and the Western region, Andrew Wommack Ministries and Charis Bible College brings you Charis Hybrid School in Mbarara. Oh yes, Charis Bible College, new branch in the heart of Mbarara City. To register, please call 0200 330 000 or visit our website at charisuganda.net. Come experience the unconditional love and grace of God through the Word. See you there. Webale kuwuliza programu yaffe eya Gospel Truth. Tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. Bw'obanga oyagala tusabeko naawe, oba olina ekibuuzo kyonna, oba olina obujulizi ku ekyo Katonda ky'akoze okuyita ku programu eno, tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga 0200 330 ngambye eri 0200 330 Ku lw'okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo gy'oli, twogera omukisa gwa Katonda, twogera enkulaakulana era twogera okunyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oweereddwa nnyo omukisa.